For those wanashindwa content ziko wapi? Unajua kuna tunashindwa content ziko wapi? Yes. Wanashindwa hizo vitu za Kenya ziko wapi? Venye tu tuna crave kutafuta hizo countries zingine kwa YouTube na places zingine. Kindly subscribe kwa YouTube channels kama hii show, subscribe kwa YouTube channel yake because you'll always get great content. Wow. Kama kuna show zingine mbaya huko nje tunashinda nazo ndio tunazifuata na YouTube imeprogramiwa in a way ukiwatch kitu yote mbaya itakuletea vitu mbaya vitu zao type ndio zitakuwa zinakama. So unafikira Kenya ni imejaa ujinga juu umekuwa ukiwatch vitu za ujinga, umekuwa ukiwatch vitu za ujinga. So YouTube inakuletea vitu zenye according to what you've been watching. So kama unataka great contents, start watching great contents from today onwards YouTube. Subscribe kwa YouTube channels za wasanii wote wenye wanaimba great content. Wacha kuwe na million views. Then see what will happen. Why not? Subscribe kwa YouTube channel za footballers. Kuna watu wamepiga football clips wanaweka kwa mtandao. Majavelin, boxing. Subscribe kwa hizo YouTube channels. Let's actually even Kenyans zile mashows zinaongea upuzi. Let's shut them. Whatever it takes. Abstain from zile mashows zenye zinaongea upuzi. Show inawaletea ati mmeforce lazima mtulete makomedi za kifala zinakaa ni kuchoma nude tu ni nude sio ni nini au ama za kubomoa msanii kubomoa mchezaji. Abstain from such YouTube channels. Right, waacha tuwafundisha adabu. Show ikiatu wameleta wa Nigeria sio wameleta nini na mjatuwekea Mkenya hapo na afungi show na si atukuji. Lipeni tiko. Lipeni tickets wenyewe juu atukuji sisi wenyewe. Hatukuji. Umeleta wa Nigeria sawa, leta crowd ya Nigeria pia. Import baka crowd. So kwa wale wanasema but content iko wapi? Ingia YouTube, subscribe kwa YouTube channels clean and see for yourself. Utaona YouTube inakuletea content zero type. Za Kenya. Made in Kenya. Kimangoto za sitafadhali tunapita milango. Na wale wenye hawezi support local, I suggest tafadhali hama basi hii country kama huwezi jisupport. Ukisupport local unajisupport. Kama huwezi jisupport then usicomplain ukianguish kwa poverty. Usicomplain kama uko jobless. Usicomplain ukifungiwa milango watu wako wakilala njaa. Ukinyeshewa jukwenyu kumebomolewa na una doa ya kutengeneza. Mvua imepita na kwako. Mvua imenyesha kaenda na kwako. Usicomplain kama huwezi support local. Juu ki-support local unajisupport. The basis of this country ilianzia kwa divide and rule. Hiyo ndio acha niseme foundation yetu. After colonization, foundation tulianza nayo sasa ni divided. So we understand division more than we understand unity. We feel unity is foreign and division is so normal. Like tuna understand kitu yote ya kutu divide na tunaielewa, na kama kitu yote foreign yenye ni acha niseme love ni foreign to us. Unity ni foreign to us. Embracing our own ni foreign to us. Adukuuliza mse wewe ni Mkenya kitu ya next ni unatoka wapi? Huwezi kuwa tu Mkenya. Lazima kuwe na division lazima kuwe unatoka, yani lazima kuwe na factor ya kutu divide. And people, the way people are created ni people naturally when you got to create we despise or we tend to fight anything that is foreign. And we naturally and we tend to live with something that is normal, something that tumezoea, kitu tumezoea. Hata kani poison, unasikia watu wanasema eri the devil that you know than the angel that you don't know. So kama umezoea hate, umezoea hii umblame, umezoea kucomplain, umezoea kuharibu rather than kuwa na solution. Siku nyingine utaona solution utakaza kuna haiwezi. Umezoea division mpaka ukiona love ni foreign to you, so una fight naturally. That's why unaona tukifundisha say embrace our own, atatafuta ango ingine ya kusema venye why I should not embrace. Ukiambia mzee ni aje tuende study, unasikia anauliza kwa nini niende study? Hii timu inafungagwa. Arsenal mara ngapi inapigwa watu machozi tu ndio zao. Mara ngapi hizo matimu za EPL Man U inapigwa watu machozi wanajaza ndoo vitu ngumu. Watu give up. Mara ngapi Liverpool inakutagwa mpaka sijui iko wapi, uko chini kwa ligi ina recover. Mara ngapi? Mara ngapi hizo matimu za juzi natulilisha, za majuzi natulilisha. And yet
Still mtu afadhali akajinyonge rather than aseme wacha ni change nika support Gor Mahia. At least hapo hivyo ndakuwa nimesupport kijana wa mtaani akitoka pale anaweza ingiza ka kitu jo na yeye ka kitu brother yangu anauza pale kwa shop ataenda kununua kwa duka yetu. Since we don't understand unity, it's so foreign to us, we fight it. We don't understand love, we fight it. Mtu anakuuliza kwa nini ende kuona Mkenya? Mimi afadhali ningoje sijui Israeli ama ningoje Nigeria fulani. Huyo Nigeria anakuja anakosa kuperform ama anapanda stage anapiga show 2 minutes anashuka, mnakasirika na kulipa ulilipa. Alafu kuna Mkenya kwa hapa hivi angekuja apige show hata wanawa, jadi tunajua mali tunaweza mtoa. Tumekataa kwenda kwa show yake, juu tunajiuliza wewe nipatie reason. You have to give explanations na reasons why I should come and support a Kenyan. Whereas ikikuja foreign, I don't even ask. I don't even think twice na ndio siku kuisupport. 100%. Hata wanapigwa na hata iwe how much na hata tukosea tuudhi bado ndaenda tena siku nyingine kwa sababu niko programmed kuelewa division more than love and unity. Na niko programmed kujidharau na kuhate Kenya rather than kusupport na kulove Kenya kwa sababu sijui side effect ya hiyo story yote. Side effect ya story yote ni the reason why tutakuwa more jobless na kutakuwa na job opportunities unless we decide otherwise. To say hii njia imetutoaga wrong place kila siku. Tunaenda tao but inanitoaga mtaa ingine. Hii route inanitoaga mtaa ingine kila siku. So acha ni change route. Route ya division na route ya kukosa love na route ya kukosa kusupport our own imetupeleka to poverty for so long. So bala kulilia gava, bala kupiga nduru uende uambie sijui watu wa parliament pale sijui wapitishe 90%. Tushikane sisi wote. Tuamue enough is enough. Hata leo nikipiga comedy napiga comedy ku entertain Kenyans na napiga comedy kushainisha image ya Kenya. Hiyo kushikana si nataka kuenda study badala kusema kupiga nduru pale niende pale kupiga nduru kuhusu politician aongeze sijui aongeze percentage 90%. Nataka kuenda study mimi mwenyewe kuwatch nini ball ya Kenya nikiwa nimevaa jazz. Kuna watu watakuwa inspired na niende live nipige hizo picha na niziweke pale kwa mtandao. Nilikuwa na Ulunga leo, nilikuwa na Muguna leo, unajua nilikuwa na Muguna leo, nilikuwa na Uliech leo, unaget? Badala kupiga kelele nikizusha nikisema venye sijui wana disrespect sijui wasanii wetu ni nini, wacha nitoke kwa video wasanii wetu. Yeah, true. Unaget? Badala kuzusha sijui acting sijui imefanywa nini, wacha niende nikabuy movie ya Kenya. Na niweke pale kwa mtandao ni post ticket yangu ya amount nilibuy. Na niseme Joe proudly Kenya napenda hii movie jo siwezi ngoja kuona Mission to Rescue. Unaget? Napenda hiyo movie. Wacha movie kitokea mimi ndio kwanza kwenda kusupport Abel Mutua. Abel ametoa movie wazimu. Nafaa kubuy popcorns, nafaa kwa pale mtu wa kwanza on time. Na bado niliambia watu before hiyo siku all roads lead to Kenya National Theatre ama wherever hiyo movie iko naenda kuwatch movie ya Abel Mutua. Nafaa kufanya hivyo. Rather than kuenda kupiga hizi zingine ni makiki, hizo biashara zingine ni PE. Action speak louder than words. Unaget? Nataka hii ni message yangu si kwa Eriko tu. Ni kwa mtu yote yako huko nje. Rather than kuongea na tufanye vitu, it's high time we live practically. Itakusaidia nini ukisema nyumba ni chafu kila siku na broom unajua maliko? Na unasema ni chafu. Haitasaidia. Na ukishift blame ukisema nani afaa kufagia, nani afaa kufagia. Unaget mimi naongea kuhusu my culture as I'm living it. Yeah, by there you are. Unaget? So si same social media zako kila kitu ni MIK. Exactly. Na tangu day one hata mimi nikujue Eko ni Eko mazee. Exactly. What you see is what you get. Yeah, true. Nikikuambia tuna support KE everything. Literally mimi mwenyewe nikiingia hivi kwa hoteli mutisha maziwa. Sitaitisha soda. Paka songs zako zile songs zote umeshinda ukiembrace yani patriotism. Exactly. Naambia wase waache mambo na tribalism. Exactly. Sisi ni watu moja. Na understand sisi ni wase moja, the whole unity vibe ni nini? Exactly. So wewe ni kitu umekuwa nayo. Exactly. Utanipata study. Ni life ya it's my lifestyle. Unaget? Utanipata study. Nikiwatch game. Hadi zingine hata
Na kuangalia zile hadi nimesahau picha leo. Juu mimi si mtu wa mahype. Unajua sasa zingine nasahau kupiga picha na nilikuwa study. Point si kwa show. Point ni mimi mwenyewe nachezea role. Kali. Juu watu wengi wanafanya hizi vitu ndio waoneshane. Waproviane. Nifanya for the likes and the views and the camera and the glam. Nafa kuifanya cause that's who I am and that's who we are. Ikuwe lifestyle ya. Ikuwe lifestyle. Nikifanya ikuwe lifestyle hata mtu yangu ataikopi. Juu itakuwa natural na itakuwa real. Lakini ifanya for the glam na nini, nikishamaliza hivi nikifunga hivi kamera, nakuja na mtu yangu ya game za local na siwezi watch. But nilikuwa studying nikisema hi guys, I'm with my family, you see us nini. Lakini juu si real itoki ndani yangu, ni for the glam na for the views na for the likes, ndio watu wanione huruma waseme Konjo anapenda Kenya. Utapata after nimezima kamera, because I was doing it for the likes and the views. Ndaambia mtu yangu kitu different, so mtu yangu hata ikuwa loyal to our own, kwa sababu niambia mtu yangu hiyo ilikuwa tu for the camera, hebu nitoe hiyo jezi ya K-Sharks, hiyo acha nivae ya nini Manchester, because the real me is Manchester, not the real me is not local. Wanna get point number 4. The first umetaja, you've spoken about media. The second umeongea about leaders. The third umeongea about entertainment, na imekuwa broad sana entertainment. Umeongea about comedians, kila yani basically angle zote hauja feature peke yake ati it's all about music. Kwa sababu tumeona hii problem it's bigger than, it's not an artistic problem. Exactly. Si story na wasanii ni kila mtu. Unaniget, si story na wasanii wamelala. Kama ni kulala tuseme Kenya nzima kila mtu amelala. Exactly. Si ati wasanii wamelala. Shida si ipo kwa wasanii. Exactly. Unaona? Na actually pia kuprove your point ni kuna mtu amefanya interview. Ali make the same comment, akasema shida ni nyinyi. Kwa sababu mtu akifanya, maybe mtu amedungo makali. Amepeleka yani, si unanielewa, ngoma kali labda ni vocals noma. Ngoma hii ngoma ichezwe, hii ngoma iendi. But akifanya tu ngoma shady inatembea. Alafu sasa ndio tena kidogo Kenya hakuna content. Sasa tunasema hakuna content and yet sisi ndio tunakata kuview ile kwa na sense na content, but tunataka kuview kitu iko stupid na foolish, so kila mtu ana downgrade. So movie yetu kali, niko naongea na actor fulani. Wakifanya movie kali, wanaenda kwa TV wanaambiwa hii movie wa Kenya hawezi accept. Lazima ufanye content kika vibaya. Ike maucha unaget kama hizo acha niseme mnakaa mko ushamba inakaa yani mko mbit, acha niseme inakaa mbit. Ni kama Kenya hakunanga mahoteli fiti, hakunanga manyumba fiti, kuna kama separation. Basi kama hata comedy saizi zinatembea hata za kina anaitwaje kina Kena. Unaocheki yani ni simple videos tu. Na get na believe akataka kufanya vimega anaweza fanya, but najua labda anafanya hivyo kwa sababu anajua hii ndio Kenya watu watafeed. Unaona ndio perspective yenye watu wana receive, Kenya wana receive. Na unajua kwani wana receive hivyo, nilikwambia walikuwa programmed. That if I see you, I'm so programmed to hate whatever is local, that if I see anything that is local that is so good, it's disapproving me. Unajua niko programmed kuchukia kitu local na unaget niko programmed kudharau kitu local. That nikiona kitu local kali na feel hapana, there must be something wrong with it. So ina feel acha nikatafute kitu kingine kuwatch. Lakini nikiona kitu local substandard, bas now you're home, now you're saying what we always believe. Local content is shady. Local content is aiko. Amfikiriagi nyinyi wa creative. Unaget? Local tumeambiwa haina do. So nikiona yenye inakaa iko na video inakaa crazy, kuna pesa inakaa hapana no. Ina disapprove ile point yangu venye nimeprogramiwa kufikiria haina do. So what do? I tend to hate it. Una criticize. I tend to not just criticize, na feel na inaniudhi, associated nayo. Inaniwasha. And then nimeambiwa za majuu ni creative, za majuu ni wazimu, yani wala sawa na do. That's why nataka kuwatch za majuu zenye zina kazi kona do. Na nikiona za majuu zenye zina kama video zina ka fiti bas na enjoy, nasema bas tulisema ni kweli. I told you people like what they're familiar with. So uko familiar na majuzi kikapoa, uko familiar na local kikapoa, that's why you despise whatever is local yenye nakapoa. So reality ni we have to program our people and program them from ile ingine and reprogram them for this, because this is what's going to help them. The fourth person mwenye anaweza change kitu yote, church.
Very true. I'll say it for sure kwa sababu somehow people respect God whether mpende msipende. Church, acha niseme religion. Ama mali religion ya practicewa iwe mosque iwe wapi. But to notice this, and especially nasema hivi juu church ni major. And ina play a major role in this country. Na bigger percentage ya watu wamepitia church ama walikuwa church ama wako church. Church ni almost equivalent na shule. Na hata pia yani with all due respect, watu wa church ndio criticize sana. Thank you. Ndio watu wa church ndio hao critics. So iko tu sawa. Exactly. So iko tu sawa tukisema tukiongea about exactly. So church ndio if at all kuna country na fail. Wakani mostly njua church yao. If at all country na thrive, church iko fit, church iko strong. If you want to see a country fail, angalia church yake. If you want to see a country succeed, angalia church yake. Wase closeness to God, nearness to God. Country and apart from that, unajua pia pale kuna Sunday school. Watu hiyo wako nurtured. Ndio hiyo. Train up a child in the way he should go. Not depart from it. And he won't depart from it. And church iko nayo principle. So church inaanzia kila mtu, mimi hakuna mse najua mwenye hajaenda church. Hadi mse ako criminal design gani? Alikuwa church at one point, naona semanga hadi kwa grao, unaona mse lazima anze na maombi. Worldwide. Worldwide. Wase to pray jo kabla tuanze game. Everyone somehow ana respect for God. Everyone somehow anaheshimu Mungu. So if church takes this as an initiative to program our own to start loving themselves, kwa sababu ni mandate ya church could lead the way always in life. Siwa religious, watu wako kwa religion my heads wanafaa kuprogram wa Kenya every single Sunday kwa service lazima kukuwa na hiyo kitu ya programming people to love each other regardless of your tribe, regardless of your background, regardless of your community, ama regardless of your level, regardless of your profession, regardless of everything, to love. Church ikaichukulia kama initiative. Trust you me, uta notice church ndio the first place ukiingianga hivi mangoma zinachezwa za worship za majuu. People would rather sing kwa church service you are alpha nona and omega rather than wakuje kwa service waimbe umeiweza roho yangu Yesu umeiweza. Yani inakani impossible, inafaa kwa tu ya concert. Hiyo umeiweza, acha tusikie kwa radio na TV na tuimbe kwa concert. I come ati ni kitu ama ucheze ukienda ocha kwa matatu. Ama ucheze ukienda kwa matatu ukienda nga LD. Unaona? Si kitu ya ati hii kitu itakudraw close to God. Afadhali nisikie. Unajua hizo songs zikuwa na impact. Na ziko na impact kwa sababu church ina program wase every single day. Nisikia ngoma ya Pastor Msembi ingine, niumbie moyo safi. Ngoma manzeli nijenga bro. Niumbie. Na kwa mbele nikasaka hiyo ngoma ilinijenga. Exact. Una get? Lakini kwa church hautasikia hiyo niumbie. Unajua ngoma kaa hiyo hata yani siko baya but kabla ukutane nayo yani inaweza kuwa ni hard. Si unanielewa tu. Juu media utaisikia. Kwa labda kwa church kwetu pia sitaisikia, ni hard. Unaniget ni hard. Sasa labda siku moja nilikuwa nimekaa tu place nikasikia ngoma. Alafu unajua ile unasikia tu out of us lakini hujapanga tu na worship or anything but ngoma inakupeleka kule. Una get atmosphere ime change tu yani. Exactly, but tunasikia create in me a clean heart. Lakini kusikia niundie moyo safi. Umsani ni mpaka ni pastor. Umsani mwenyewe ni pastor. And yet utapata hata probably kwa church yake watu aiwa hit praise and worship wanafaa kuimba hizi ngoma. Kwa sababu nini? Programming. So I told you ni church wasanii ama entertainers, acha sema entertainers, footballers, volleyballers, unapata inafaa kuwa ni its leaders, media, entertainers, church and lastly school. Shule iko na hiyo nini? Yeah, shule iko na hiyo power. Shule iko na hiyo power kwa sababu ngoma kweli.
si ngoma, sikukwambia ni entertainment. Every single day kitu naambiwa shule is what you buy and believe. Europe wana programaji watu wao kwa shule. Jupia you taught more of history about yourselves. The greatest, the nini ziko kwa vitabu zetu. Sisi notice the greatest wenye tunajua kwa vitabu zetu ni akina nani? Politicians. Kwa textbook ya histo. Chama fulani ilifunguliwa, sijui KADU ilifunguliwa when, KANU ilitengenezwa when. Hizo ndio vitu ziko kwa kitabu. Yaani hatuna history ya nani alizaliwa when. Footballer fulani mgreat. Kwa history zetu na history tunafaa kutufundisha kuhusu the greatest of this nation. Si akina Luanda Magere tu. Tunafaa kufundisha kuhusu wachezaji, wasanii wa bigi wenye wamepeleka country level fulani. Wamewin award crazy, wanafaa kwa hiyo kitu that it creates the perception ya mtu ku believe that I can also be great if this guy conquered. Si ati sisi tukifundishwa history ya greatness yetu inakuja kwa watu wako na spears peke yake na kwa kichaka wakifight for independence. Hatuna history past that. Hatuna hii greatness ingine. Na kuna greatness ya naweza support your perspective kwa sababu at the end of the day unajua kila mtu utafuta hero. Thank you. Na nikakosa huyo hero kwa shule. Tuseme for example labda kama umesema ni footballer. Nimemkosa kwa hizo vitabu. Ndatafuta hero nje. Thank you. Unaniget? So kabla nijue hawa wa Kenya itakuwa later kwa sababu ni easy anipate hawa hero wengine. Alafu heroes wenye tuko nao wetu ni wa kitambo. Hakuna present. So haiwezi create future. Heroes wa hizi countries zingine because they've pushed that made in Germany, made in China, made in every country kuna hiyo kitu ya made in. Made in British. Made in what made in. So fact that wamepush hiyo sisi ndio hatuna hii. Unapata sisi tuko na heroes wetu ni wa past. Heroes wao unasikia hata mtu anasema Bob Marley said. Ushasikia Eko Dydda said? Ushasikia sijui mwentoaji Maroon Commando said. Maroon Commando walisema. Una get? But kuna Iniesta alisema. Ronaldinho alisema. Unaona hizo quote si uziona kwa Instagram. Kwa mtandao sasa. So tuwezi sema ati tujiona kwa station atujui, tunaziona kwa mtandao. Unaona ati ini Zizu alisema. True. Una get? Mbona tuna Oliech alisema. Ama wananga waza kusema. Na si ati wasemangi, wao usema. Ni kwa sababu tuliprogramiwa tuchukie na tudharau that hata akasema tuwezi sikiza. Like unaona kitu tunasema sasa hii, I'm sure what I'm talking about right now will create millions and billions of jobs. Nenda kupeleka on that, na kupeleka kwa hiyo next na kupatia hiyo how it will create jobs. MIK culture venye na create jobs. Itakuwa ni tutakuwa na so many jobs. Mpaka itakuwa ni almost impossible kukosa job. And ikitu probably kwa sababu tuko na culture ya ku downgrade whatever a local person anaongea about. Hii hautaisikia an Eko alisema, utasikia wahenga walisema. Wahenga. Si nikwambia tunaweza value past but hatuwezi value present. My heroes wetu ni wa past. Eko haizi kuwa hero. I know I'm a hero to some people, but ukweli ni the battle is real. Wanatafuta, yani kila siku wanapata na mtu ambia anamdiscredit kuambia Eko haezi. Unajua Oliech hawezi. Olunga hakuna. Una get? Yani lazima tulete hiyo kitu ya local hawezi. Lakini ukisema hero wako ni mse fulani wa majuu, utasikia hiyo ni kweli. Anaweza. I get your point. So schools zinafaa ku introduce MIK culture. Made in Kenya. Culture. That yani mtu hii ako so proud kuvaa akala kwa sababu imetengenezwa pale mtaani, ama so proud kuvaa ragi fulani imetengenezwa mtaani. Una get? Na wanawase wengi wanatengeneza hizi cool clothes. Siko mwana hizi vijana wanatengeneza makladi huku Kenya siku hizi naonanga mtandao. Wase dressed by sijui nani, dressed by nani. So wanatengeneza makladi yani. Mse ameshona from scratch. Amebuy material akashona from scratch kutoka juu chini. And yet we don't believe in those guys. Hata ukibuy wase wanaona ni kama yani afadhali ungebuy Gucci uvae kwa video.
Ukibaia umse uvae inaka size ni nini Eko amevaa. Size ni nini Olunga amevaa. Size ni nini Muguna amevaa. Unaget ni nini sasa bana wewe. Tafadhali buy hiyo shanga, ni buy hiyo shanga. Kitambo nilikuwa na baingizo mashanga unabai, unavaa. Msana anasema shanga zinaitwa za wachawi na waganga. Unaona pasia na kuita kando ama msana kuita kando na kuongelesha kuhusu unavaa vitu za nini kwa nini? Hizi ni kama zihirizi. But ukivaa bling a complain. Kwa sawa. Unaget kwanza upige kasiri mpaka ukweli. So reality ni the reason why we are where we are, kuna jobs. Because we don't believe and we don't support our own. Because we're thinking we have nothing to benefit in supporting you. Every one of us is knocking doors wakiomba Mungu kila siku kwa prayer zao. Baba fungua mlango zetu. Yet baba amepeana keys, lakini keys zako ziko kwa mfuko yangu na zangu ziko kwa mfuko yako. Lazima tu co-exist. Ndio tuweze kufungua hizi milango. Everyone alale ndani ya nyumba. Tunapigwa na baridi country juu ya that. If only our media guys can decide enough is enough from today onwards. Mimi ni kupiga debe for local. Kwa sababu Uganda nilikuwa UG the other day. Na nilikuwa TZ. I was so shocked. Nilikuwa tembea UG, nilikuwa mswa kawaida. And yet huku mimi ni legend. Mimi ni icon for so long. Huko mimi ni nobody. While huku Chameleon ni legend. Na huko bado ni legend na ni icon. Kwa sababu ya nini? Huko nikienda TV yao wako mpaka na NTV ya Uganda. Sijui kama mnajua kuna NTV Uganda. Nimeona juzi kwa Ibo Blast ya. Kuna NTV Uganda NTV. Na inacheza the whole day. 99% Ugandan music period. South Africa the same. 99.9% South Africa. Ukikuja TZ the same. Yani ukikuja hapa ukienda TZ ngoma zenye wanacheza mostly za kitambo za them days. Ngoma za kina Nameless za 202 201 hizo mangoma zao time ndio wanacheza mpaka wa leo. Na ukicheza ngoma ya sai ni mtu mmoja. Kangoma kamoja kamswa sai wa local. Sisi huku radio station ni kama imetengenezwa ni ya Tanzanian music. Radio station mzima yani venye iko mpaka imeandikwa ni bongo show. Ukifanya program umeka East Africa ni show ya East Africa. East Africa TZ, UG na Rwanda sijui na wapi. Kenya ndio the least kwa East Africa. Yet Kenya ndio superpower East Africa. Yet kwa show yako Kenya exists. In short hata umefail kwa histo. Yani hata East Africa ujui Kenya inafaa kuwa. Kenya haiko kwa African ukiona show ya TV program ya African music ama African sijui nini wana show other countries UG TZ sijui nini. Ikikuja Kenya I exist ama ikirushwa inarushwa kamoja ka by the way. In short kwa umse hata Kenya haiko Africa. Kenya iko wapi? Unakuwa wametengeneza ka show kadogo kanaitwa local. Wanatengeneza ka program kadogo kanaitwa local. And now we are playing local. We are so proud, we are so excited. Now it's time for local. This is the show that plays local only. Nini. Na nakadaka sumni. Nikashow kadakika sumni. Si hata dakika moja. Nikashoka by the way. Una get? If only our media decides enough is enough, we're going to feed Kenyans with Kenyan stuff. And if we can't find Kenyan smart, clean content, we'll go look for Kenyan smart, clean content. If we can't find it, we'll go look for it. Juziko. Yeah, true. Nataka kusema Eunice Nyeri na Mbadati. Wasanii ni wengi bro. Nataka kusema Juliani sim creative. Hapo juu. Kila mtu ako fit. Let's just be honest. Yeah. Hizo lines nikisema mimi sipendi vitabu but watu wa show wameni book. Sisi wa creative. Is that stupid content? Hiyo ni noma, hiyo ni deep. Nikisema stars zote ziko juu. The only star kwa ground ni Mrasta. Unataka kusema hiyo si content,
si clean, very poetic. Ama nimeimba chafu hapo sasa juu nimeimba punchline nimeimba dirty, si nasty, ni real, ni clean, ni good. Ni kitu inaweza empower mse, inaweza encourage mtu mwingine kufikiria fikiria hivi, acha naanza kufikiria hivi hizi ma lines. Nikisema the only star, nikisema star zote ni Biggie, the only ndogo ni Minister. Nyota kanisa ni pastor, salvation ni real, sio na staff kahi. Zingine ni breakfast, staff tahi. Wazo uko sawa. Unataka kusema is that's not content? Normal content. Alafu bado kuna mtu kwa gazeti anaandika Kenyan content is washed up. Ni nini mnataka? Mimi ngombe Bible up, kawa se wanatafuna ball gum, bubble up. Like you're running race ya salvation, bado lap. Love yako imeni drive crazy, so na bako lap. Yaani nikisema hizo vitu zote nataka kusema bado hit msee, this is content, clean, good, enough for us to listen to. Kwa video hizo ndo ngoma utaona, hizo ndo ngoma utasikia. Sauti tulipewa nyororo inaweza funga dogi manze. Hizo ni ngoma hizo utaona kwa TV. But tuna hapa ngoma fulani amnaijua, hata tusikie abelebego, hata sijui anasema nini. Sijui ni abelebego ama abelebego ni mnaijua ichezwe. Mpaka tuna program Kenya afikirie tu kitu yote ni Nigeria ni magic. Alafu unajua kuna point umeshinda ukimake, unatumia the word program. Unajua kuprogram mtu haimaanishi ati hiyo kitu ni noma. Thank you. Kwa sababu ukiprogram kuna vile hii nini huitwa hii, ka ukiangalia spin kuna vile inaitwa ngaje hii? Hypnotize. Exactly. Unajua ukiprogram mtu ni kama umemhypnotize. Like haimaanishi ati hii ndio noma. Umemmekea decision. Umemmekea decision na not only kummekea decision, lazima otherwise lazima ta embrace hiyo Kenya umemmekea. Kwa sababu hiyo ndio point unashinda ukimake kila time. Hiyo ndio kitu nashinda nikimake. Unasema wana program. So exactly. I hope wasa wanasikia hiyo kwa sababu hiyo ndio kuprogram. Exactly. So haimaanishi ati ngoma ya Nigeria ni noma. Ndio labda kani noma ni sawa, but haimaanishi hata Kenya ziko down. Ni the same way sana mpaka Kenya na hizi. Ni the same way vile au sema maybe neighbor wako akiwa successful. Haimaanishi wewe una fail. Thank you. Kila mtu ako na journey tofauti. Exactly. Lakini sasa utashinda pale una envy tu your neighbor. Hata Bible inakataza. Exactly. Huwezi shinda pale umeshinda tu ume-envy ati jirani yangu. Hata God anakata hiyo character. Unani understand? Kwa sababu sasa tumebaki tu tuna envy. Like hate. Ni kama hatuna wetu. Unani get? But so tu ni vile unasema it's a whole setting, nika program. In reality ni and hii ndio kitu nataka kusema, ndio watu wajue kwa nini nashinda nikisema we are programmed. Trust you me. Kitu ukiona kwa TV sana ndio sababu wanasemanga advertisement. Utaenda kubai soda si kwa sababu ndo the juiciest. Wacha nikwambie kweli. Sai soda versus pudding yenye imepigwa fiti, imepigwa hiyo pudding ile kwa labda mananasi ikekwa sijui nini, kuna mafruit zikipigwa tu fiti versus soda. Trust you me, utaacha hiyo pudding ukapiga hii soda si kwa sababu ya taste, ni kwa sababu soda uko na perception ya ndio the coolest thing umeona sana kwa TV. True. So uko program tu wamekudisaidia, wame-advertise for so long mpaka unafikiria ni better than ile nyingine kwa sababu it's familiar. Unaelewa? Yeah. Hii ndio familia. That's why unaona ukienda kwa shop kubai hata sabuni, unafikirianga ile yenye umeona kwa TV sana ndio original kuliko ile unaiona kwa shelf. Unaelewa point? Nakupata. So that's what wanafanya. Ngoma za Kenya katafute kwa shelf. Ball ya Kenya katafute kwa shelf. Ukitaka ball yenye iko kwa TV yenye ni ya ukweli, utaiona ya Euro. Ukitaka kuona mziki ukweli, ndio iko kwa TV ya Nigeria, ya TZ, ya sijui wapi na country nyingine. Hizi zingine za local katafute kwa shelf, which is YouTube na hizo streaming platforms zingine. So in short ni wakitu wanafanya. Ndio tunawaambia advertise our own. And then let people decide. Advertise our own. Wacha watu waamue. Wataenda kwa YouTube kutafuta hizo zingi. Na get
nilikuwa nasikizanga kitambo nikiwa mtu hii, nilikuwa nasikizanga nakumbuka actually nikiwa I think tini. Nilikuwa nasikiza show fulani. Radio ilikuwa inaitwa Family, hiyo siku ilikuwa inaitwa Family FM. Na kila siku nilikuwa nasikia ngoma, unasikia tu marock, manini. Una get? Na mimi mtaani nimereziwa Kenya hata tuko familia na rock. Lakini ilienda up juu nimesikiza rock sana for so long, nikajua rock ndio gospel. Na ngoma type fulani nikajua hizo ndio gospel. So by the time nilikuwa nakuja nakumbuka kulikuka happen, wakaeka show fulani ilikuwa inacheza nampenda Bwana na sibadiliki ameni yoko. Na kwambia ilikuwa zile za wait a minute, where has these songs been? Nilichizi nilikuwa zile za sasa ndio show. Nakumbuka nilikuwa nangoja geo show na wish baka nifukuzwe shule juu kwa weekday. Na wish nifukuzwe shule nikam home saa 8. Kuna chele kwa Vincent Atea alikuwa nganayo show. Yeye ndiye alikuwa ngako show. Nakumbuka Vincent Atea sijui ilikuwa itwaje show, alafu anacheza hizo mangoma za loko, lakini Owen anacheza akina Rafton mikono juu, unajua mikono juu ya yeo kina Kabasa, una get anacheza akina yani ilikuwa ni list moja refu ya local artist. Nilikuwa na Fiat, nilikuwa zile za Rafton Mwikulu, hiyo ndo time zimetoka. Nilikuwa nashindwa maka nikachukua tape ya buda yangu, alikuwa ameweka hizo malokole za kitambo. Nakwambia ni change nikadabizi hii show, nikeka mimi nilikuwa nganatembea nao nikiambia wasi umesikia ngoma gospel ina bamba, hebu sikia hii, na nikiamsi mimi nilikuwa nimeokoka, so sikuwa na option. Yeye ilikuwa my first choice gospel, so nilikuwa natembea nao kila mahali nikisema kama tutasikiza ngoma tuko na local, na eka hii watu wakisikia Baraka sijui nani, mimi na eka hii. And unapata watu wanajiuliza ngoja hii ni Kenya, na muuliza si unasikia sheng na nani gospel ni clean, so wewe sema ni chafu sijui ni nini, una get but because we were programmed for a very long time. Hata historia kusema ati gospel imedead, it's just another programming. Nazuanza wapi? Zezangi kwa ground ati mtu raia tu amesema, ni mtu pale DJ tu na mashini pale kwa TV insist gospel imedead, may think gospel has died, bako anaimeki na kwa ni talk show. Kwa show mzima mmeongea kuhusu I think gospel is going down, I think local is going down, I think Kenyan football is not anywhere, I think we can't be doing javelin in Kenya, I think unajua kuna Kenyans mwenye anafanya skating kwa snow, ni one of the best in the world. Unajua hivyo? Haujui kwa sababu uioni, but tuonyeshwa mtu mwingine. Kenya tuko juu kwa kila kitu, but I'll come to this point, nilikurudisha nyuma kidogo. Do you know what right now tunaongea about supporting our own? Ni kitu Bob Marley and the Wailers waliongea about yani hizo siku 40 years and something plus, yani 40 plus something years ago. Akina Bob wako wanachezangwa kwa radio za Jamaica. Imagine azikuwa zinachezwa reggae, ilikuwa haichezwi, wanacheza ngoma za kilamilami, majazz, manini. Then what happened? Siku moja Bob, huo mwenye anajua, Bob had to anaenda wakauliza ase radio presenter, niaje sucheze local, hata wewe ni Mjomeka, nini mbana wewe, sucheze tu zetu, atizo zenyu watu wapendi, na ujeicheza na unasema watu wapendi manze. Unaona ase uko kwa position ya kuongea, lakini kitu tunaongea ni mbaya. Wewe yani uko na job, lakini job ufanya ni kazi ya wenzako, hiyo ndio job. Ndio uko na job, lakini job leo kazi yako, hiyo ndio job ufanya. Hai rikali, unajua uko na opinion, when opinion shape, lakini opinion uishi na ukishape wrong manze, instead of shaping stars yani kuchoma tu. Unajua tengeneza shape fiti about opinions. Wacha shape our opinions, shape stars. Change kwa shape unatengeneza. Inspire the rest. Unajua Bob walileta noma, waliambia mse ndio hii CD yetu tucheze, na wakaishia. Ndio asili kwa tape ama CD hizo siku, I think ni tape definitely. Wakampatia wakaishia. Hiyo story kwa YouTube unavyosearch uone. Waliishia after a while mse achezi, wakakuja wakamwambia buda, tumekupatia onyo la wizara, usipocheza leo tutajua utaendaje home, tutajua route yako ya mtaani. Yaani msi hata labda ni Mgaza, ni Mgeto, jua kina Bobo walikuwa nishimtaa hiyo siku Geto. Na get
Wakamwambia wewe ni mgeto na unacheza gatungo mazawalami hapa. Ati station policies, sijui nini policy, ati zetu haziwezi na hujaizi jaribu. Walimwambia tuone utapitia route gani. It became violent. Imagine. Huyu legend wana unajua. Bob Marley had to go through that. Do he switch? Unasikia huyo msee aliona so amenitisha, akamwata ataicheza zaidi, akaleta gidhori, akaleta kifua. What happened? Walimtokea kwa barabara wakamwambia tulikwambia tunajua route upita. Tulikwambia utapita tu hii route. So tuambie ulikuwa unadaiaje? Utacheza ama tukudhiokore? Ilikuwa ni wamdhiokore ama acheze? Ilikuwa pigwe ama acheze? Next presenter nakwambia alienda, sijui ilikuwa ni selector ama presenter. Alicheza na anasema Bob Marley alikuwa anasema kwa hiyo documentary, the moment ngoma ilichezwaga hivi, watu wote streets iligo crazy. Watu wanajiuliza ngoma kaa hii in exist. You mean tunaweza kuwa na Mjomeka anaimba? You mean Mjomeka anaweza imba hii design? Wasi waligo crazy na hivyo ndo venye wakahit. Ikakuwa ni kila siku lazima ichezwe. Ule boys akakuwa anacheza kila siku, raia imeitisha mpaka radio sasa imekubali. So the people in stations making these programs saidia. Pili msaidia huo msalicheza. Sasa ikakaa ni kama yeye ndio founder, pioneer. Exactly. Kwa kucheza local. Hata anaweza enda kwa history books. Exactly. And most probably labda alienda kwa history books lakini watu wajui aliforsiwa, sikupenda kwake. So una get. So point ni even the legends weren't accepted at first. So lazima tupatiane chance, tupatiane our own chance. Huo Bob Marley tunasema mimi natambua roots jo, mimi natambua reggae jo, iron. Sisi wote tunatambua hiyo reggae. Yeye mwenyewe alikaziwa na watu kama hawa. But they had to do the hardest thing, which ni kufightia umse kumwonyesha hata tutakuvunja ukiendelea hivi. Ilibaki acheze jo, aliona life yake iko kwa threat. Na venye alicheza ile acceptiwa. So why not accept our own? Mbona sasa lazima tufike kwa point ya kutaka kupiga mtu ndio watu waanze kucheza? Ndone aya by the way utapigwa na mbogi ya D ya coach, mbogi ya nini ndio uanze kuplay local. Una get? But fact ina remain. Naona ukitaka ku make change sometimes ni whatever it takes. Jesus ili take life. Piga watu nyaunyo mpaka. Naona Jesus ili take life yake. Ndio sasa unaniget. Ndio sasa pia sasa leo si tunakaa hapa na tunasema yani thank God I'm born again. Exactly. But it took someone's blood, bro. By his stripes, he take stripes zake ndio tuko healed leo. So sometimes ukataka ku bring change kwa sababu unajua sasa pia wewe unajua change yenye tuna need. Unaniget? Yeah. Sometimes inaza take in short yani whatever it takes. Bora mzigo ufike. Exactly. Ndio tunasema MIK culture. MIK everything. MIK kimangotos. Kwa wale ile MIK kimangotos inamaanisha gani? Hiyo kimangotos inamaanisha MIK inamaanisha made in Kenya. Kimangotos inamaanisha by force. Ina tuwabembelezi. Asi please. Adu upendo usipende lazima tutakusupport. Na utatusupport. Sasa nikuulize swali, kuna kitu muhimu hivi chini nashindwa kuelewa. Si kwa hizi mashow, hizi ma TV programs, wana expect views za local, right? Yes. Ama ni wa European wanakiaga hizo shows. Wameziekea Kenya. Wameekea Kenya. So imagine if Kenyans woke up all of them and decided wewe ukicheza hiyo foreign hadi sisi atuwatch. Sasa inafaa to get hapo. Wewe endelea kucheza Nigeria, alafu sisi tuzime TV tuingie YouTube. What would happen to those TV programs, those radio programs if Kenyans just woke up? Okay, sawa. Pia sisi tumesema msupport Kenya, amngangani na Kenya. Pia sisi hatutangangana na nyinyi, hatuwa support pia sisi. You know, guys, let's support our own. Nini, let's support this show. This is the show to be. Nini. Alafu hiyo show wewe unacheza others. Sisi pia tuamue kama Kenya. Pia sisi tuko na other things to do other than supporting you. Wewe huwezi support any Kenyan. Wewe uko na football commentary, wewe ni mtu wa kucomment about football nini, lakini show yako unaongea kuhusu Manchester na Arsenal kila siku. Sisi pia tumeswitch off. Wewe endelea utafute hawa wa Europe wa Arsenal, utafute wa Old Trafford wakuja support Arsenal na Manchester hapa.
Hiyo tafuta watu wa Barcelona wakuja onge wewe pia tafuta viewers na listeners wa Barcelona. Kama uwezi kuja kucheza ama kuongea kuhusu wachezaji wetu. Tumesema kimangoto za tulegezi volleyballers lazima studies zianze kujaa. Kwa sababu those are gonna be millionaires who are gonna empower our own. I'll say this kwa government. Ni by force. Atubembelezi hata wala kwa leadership. It's high time we support those in entertainment, sports na arts by force. Kwa sababu as much as tunatoa do tukipeleka help ya education and creating employees, mostly education creates employees, not employers. We should also focus on those who are in arts, talents, sports, gifts na talents. Tuzisaidie pia, tupeleke do kwa venye tunapeleka help. Afadhali hata tutafute do kutengeneza stadiums. Unajua? Yeah. To champion culture ya kwenda kusupport our own grao juu zikijaa. I will explain this simple. Zikijaa hawa wachezaji wako na millions kwa sababu ile traction ya crowd juu corporate sasa wanakimbia wanajaza juu studies inajaa wanataka kupiga adverts for the views. Hiyo do we will make millionaires out of volleyball, rugby, football, comedy, mziki. List ni endless, and those millionaires or billionaires will create jobs za wale wasio wameenda kwa education, kwa sababu huyu msi atakuwa amesoma law lakini enda kwa lawyer wa nani? Atakuwa lawyer hawa wachezaji. Look at it from this angle. Imagine wachezaji tuseme tu assume teams ni 10 kwa ligi. Teams ni 10 peke yake. Players per team ni 20. Au ni players wangapi? 200 players kwa the whole league. 200 players. Imagine if ball imehypiwa that inajaa entrance ticket peke yake jo ni mob watu, yani ni do ukiangalia ni ma millions. Ndio watu na make kutoka kwa entrance ticket, entry fee na pia merchandise watu na buy. We will have made a lot of money that is enough to run these clubs hata without corporates coming in. Na corporates juu ya kuangalia pia numbers zenye zinajagrao wakiangalia hizo opportunity ya marketing, the amount of money itakuwa crazy that we will make millionaires out of football. So itakuwa ni 200 millionaires have been made. Juu tumesema ligi ingekuwa na 200 players. So inamaanisha 200 millionaires. 200 millionaires, if every one of them ana employ watu mbao. Minimum of 20 people. Juu kila player anahitaji personal lawyer. Au ni 200 personal lawyers created. Wow. 200 personal chefs created. Watu walienda kusomea cooking. 200 personal photographers. 200 personal makeup artist. 200 personal security. Kwanza labda unahitaji 4. So hao ni kama 800 personal security. 200 personal doctors. 200 personal physiotherapist. 200 personal, yani hizi vitu watu usomea mpaka inaweza kwa 200 personal pilots. Yeah, true. Now tujasema au ni wale wameemployiwa directly. Una get hiyo ni 4,000 jobs created out of football only. Imagine hiyo ni ball. Tukuje rugby, the same thing happens. Hiyo ni namba ingine. Tukuje volleyball, hiyo ni namba ingine. Tukuje cricket, tukuje, yani by the time tunamaliza sports zote, javelin sijui nini, alafu ukuje swimming, yani ukimaliza hapo alafu ukuje entertainment side ya comedians wote wana create 200 jobs each. Ukuje artists, ujakuja wale wanachora, yani ukimaliza utakuwa unashindwa jobs hazikuwa wapi tena. Mbona tukuwa na jobs before? Itakuwa so hard, it will be almost impossible not to have a job. But watu wanaongea kuhusu job creation, we will create jobs, and yet they are not factoring in this made in Kenya culture where we support our own. We buy from our own.
we buy our own things. Hata gari zikitengenezwa tunataka kununua gari zetu, hataki kununua na gari za nje. Tunataka kununua simu zetu. Rwanda wametengeneza mpaka masimu. Sisi tuwezitengeneza simu zetu na hizi creativity zote. Juzi ndio na msee kwa TV ametengeneza kitu yenye, yani hiyo stuff ukifikiria inawasha TV, ukifikiria ina switch off light. Yani at the thought of, yani think light ikwe off inafunga TV, inafunga light. Ukithink switch on ina switch on. Hiyo ni innovation yenye iko in future manze, hata si present. And yet juni local, juni Mkenya tunasikia kucheka akisema hizo vitu. Tunasikia kucheka, yani ni kama hii country tunaishi Churchill live. Everything is a joke. Everything that makes sense to us is a joke because it's unfamiliar. We're unfamiliar with greatness in this country because we've been programmed to think less of ourselves. That sazile tunaona greatness, tuna laugh about it, tuna laugh it out. Nani amefunga? Olunga amefunga bao 7. Do you know how impossible it is? I've been a footballer. How impossible it is kufunga bao 7 kwa game moja. I'll tell you. Tell me one player who ashai kuja second half kwa game. Game iko 0-0. Akakuja second half from an injury. America from an injury ndio amerudi, ndio game yake ya kwanza. Akafunga bao 5. Game ikaisha 5-0. Tell me if it's not a Kenyan and it's not Olunga. Tell me, mchezaji mgani mwingine apart from Olunga? Alafu uniambie huyo Olunga ndio hata atuongee kumhusu, kama Olunga anafaa kwa back page yetu kila siku na front page yetu kila siku, every single day, inspire kids out there. Tunafaa kuwa pale mbele ya gazeti tunawekanga front page wakimbiaji na wanini na wanini na wanini. Sisi tunasikia politicians bako ndio wanauza gazeti. Ati kwetu politicians ndio wanauza gazeti. Athletes, sports personalities na watu wengine hawezi uza gazeti. Gazeti ya isel bila front cover kwa na politician. Na huo politician si ati anasema sense. Si ati anasema venye majobs zinaenda kama. Kitu kai inasema mimi nafaa kwa front page. Juni monge a lot of sense hapa, I guess. I suppose. Yeah, it's true. Na get na umepeana pia solutions. Niko kwa frequency moja na Martin Luther King hapa. Tuko kwa frequency moja, tuko kwa WhatsApp group moja na Malcolm X hapa. Hiki tunasema wow. Lakini utaniona kwa front page yetu. Kesho taamka uone MCA fulani amepiga mwingine sijui nini, wametukanana ama wamepigana machairs. Ama hiyo ndio kitu tunaona, and you will always see a politician who's done nothing mbele ya gazeti, rather than uoneshwe a legend who's done so much for us, to inspire generation. So what are we doing again as a media? Programming our people to think less of ourselves and great of foreigners. Eko, back finally bro, patie parting shot. Yeah, but the most important thing kwa hii conversation tumepeana different solutions. Exactly. Na ziko mob sana, lakini maybe point naweza taka watu ende nayo, mtu yote pia mwenye ana watch, is that unaona at the end of the day hii change tunataka kuona. It's not about ndio maybe mtu anaweza choose a make hiyo step au afanye inaitwaje hii movement mnaungana hii movement mnaungana tao mwende parliament inaitwangaje, nimesahau jina. So mtu anaweza choose mfanye such a hiyo whatever, una come up with a crowd whatever na media team yako, una choose kwenda parliament, hiyo ni sawa. But the solution hapa it's very simple, ina start na mimi na wewe kwa hao embrace made in Kenya. Yani kama ni hata yani kila kitu yani ni wewe una embrace vitu za Kenya. Tukikam kwa music the same thing, tukikam kwa films the same thing. Yani ni hivyo. Na ni pole pole tu, ni pole pole. Labda kama kwa hao unafanyanga 10%, ongeza ikuwe 30. Mwenye anafanya 30 ongeza ikuwe 50, mwenye anafanya 50 hivyo, mwenye anafanya 5 ongeza ikuwe 15. So hiyo actually kwa hii conversation yote ndio the most important thing nimeget yani easy problem ya huko juu vile tunafikiria. It's not about atiko kwa bill. Naweza kwa bill iko stamped, iko signed na kila mtu.
True. But haimaanishi iko implemented by watu wetu tunataka wa implement, kwa sababu tunataka promoters wa implement, tunataka hapa kwa duka mama wa duka wa implement, tunataka kwa church wa implement. So hii ni mimi na wewe ndio tuna start. Wewe kama hata pia uko maybe kwa present worship, unaimba nini? Exactly. Una get? Kuna songs, kuna wasanii na wameokoka. Wokovu inanga ati hii degree ya Nigeria iko juu, hii degree ya South Africa iko down, ama Kenya. Kuokoka ni kuokoka. Before God we are all equal, man. Haina ati wewe uliokoka sana kuniliko. True. Ushari get? So kama una choose kuimba ngoma ya essay kwa church, juu una feel ni kali, tafuta pia Kenya pia noma tu. Kama unataka, kama ni praise unatafuta, utapata ziko kali hata za kina Evelyn Wanjiru, kaile celebrate. Unangoma lipiga celebrate kali sana ya church setting nini. Kali sana. Una get? Yani utapata. Yani hakuna, mimi na believer wezi tafuta ukose. Kani worship ziko kibao ngoma wazimu. So hii change ina start na mimi na wewe, position yote yenye mtu yuko. Hii change ina start na mimi na wewe. Hiyo ndio point yani nimeget sana kwa conversation yetu. Pia kwa watu wenye wako kwa media, the same thing. Change ni mimi na huo mse, kama yeye ni presenter, tumia platform yake ku make sure country na grow. At the end of the day, hii ndio country yetu. Mazia tuna country nyingine. Una get? Me at the moment sina dual citizenship. Na na believe watu wengi wanatuona na watusikia hawana hiyo dual citizenship. So hii ndio country yetu na lazima tuibuild. Kujenga nchi ni mimi na wewe. Si all about ati sijui nani atatoka wapi. True. Sisi ndio solution yetu. Sisi ndio solution. Our problems are solutions. Yes. So Eko, parting shot manzi. Parting shot. Nasema hivi. From today onwards, mimi personally nataka sisi kama Wakenya tukiamka, nataka kubai kani food, nataka kubai Kenyan. Kama ni ndai nataka kubai Kenyan, kudrive Kenyan. Kama ni chakula whatever, kama ni funky nataka Kenyan. Kama ni nguo nataka kuvaa Kenyan. Whatever it is nataka kufanya, nataka kuangalia first kama ni is it Kenyan, is it made in Kenyan, and how is it inasaidiaje Mkenya. Every single thing. This is what I'll say as I finish. Jiulize tu, huyo mtu una raise kama mzazi Mkenya, huyo mtu una raise, uko willing huyo mtu akue the most brightest kid, and yet aishi the most, yani akue the poorest kid ever kwa life, kwa maisha, kwa real life, kwa sababu simply because his country couldn't allow him to earn what he deserves after putting all that much work. Mtoto una raise wewe kama mchezaji, unamtrain wewe, kama coach unamtrain. Would you rather afike point akweni he wouldn't ataishi life ya kufungiwa mlango, anaishi life ingine yani ya ufukara ya mwisho kabisa, even despite the fact that ni the best footballer that the world has ever seen, mwenye she exist, simply because we are programmed not to appreciate him, not to see him or her for what they are worth, but rather describe them as local. Would you rather uone mtu wako amefika point alingia kwa crime, amechizi kwa correction facility juu ya crime, ama amechizi kwa sababu alikuwa depressed juu ni the best doctor there is, lakini everybody ana downgrade doctor wa Kenya, anafeel afadhali ende India, mpaka mtu yeye amekuwa frustrated na hiyo situation, haizi pata job, so amefiat, amepelekwa Mathare mental, amechizi. Ama ameingia kwa drugs, akaingia kwa crime, akapigwa mob justice kwa sababu ni the best pilot there is, ama the best pilot angekuwa ni exist, lakini juu anatoka country tuko programmed kufikiria pilot wa Kenya hawezi ama toshi mboga. Kenya pilot atoshi mboga, angekuwa mlami angetosha mboga. So huyu ako kwa frustration juu hawezi pata opportunity kwao. Amefika point siku hizi ni mabangi na madrugs zingine, so ameenda ako rehab. Ama lingia kwa crime akachomwa juu ya frustration kwa sababu he tried all his best as an athlete
akakimbia huku kwa grawa, akakimbia akanotice huku hata akibreak records there's nowhere ataenda na hii talent, kwa sababu huku kwetu before aonekane before nini, yani kama tuko kwa giza. So huyu mtu aliamua kaingia kwa crime akauawa. Would we rather see that, or would we rather just decide enough is enough with our ego? Let's do away with the programming. Yeah, we were programmed, but we decide from today onwards, I'll always wake up, eat Kenyan, sleep Kenyan, drive Kenyan, celebrate Kenyan, watch Kenyan, entertain Kenyan, and embrace Kenyan, and love, and above all, buy and build anything that is Kenyan, and see every one of us getting employed and empowered. Kwa sababu it's not just all about talking about it, but it's about all of us playing a part of it. MIK culture everywhere. Kimangotos. Maze, thank you so Kenya much. Ni original. Thank you so much, Maze. Huyu ni Eko Dydda. This is Chris Baraka and family. Make sure yani umesubscribe, and I believe yani conversation imekuwa blessing. But pia itakuwa greater blessing definitely uki put action kwa the things that we've spoken about.